Mimi balozi hai. Kweli kabisa. Hapo sisi tunapanda. Ndio tunapanda. Tunasikia kuna hii hapa hiyo mzungu katoke. Hello guys, I'm coming today. Oops. Yes, today I'm having Sidarat first. Oh, I need to talk to you guys. I need to talk to you about the last week. I'm telling this week. We talk about child. I understand about his family. You understand? But they become trick. The things don't make sense. Child can say I cannot eat quitting chicken. They cannot eat chicken. They cannot eat cow. They cannot eat goat. You know? Guys, it's many things. Me, I'm having this. I'm having for bread. Back my life. This is child. We have a thing two together, guys. I'm thinking, this child, what problem? What happened for that? What happened about this child? It's just I'm not understand. What happened about this child? This I'm thinking too much, guys. I'm not getting answer. About you, child, you cannot say. You cannot eat chicken. You cannot eat goat. You cannot eat cow. You cannot eat anything. So what you have to eat? Till you finish, you say no need to eat. You cannot eat cow. You cannot eat chicken. You cannot eat anything. So you have a little populator. Do you have a little populator? So guys, we look what Paul did there. Father, mother, they have a bee that's a spirit for child. Hapa guys, napenda kuongea hata kuruka ingine wazia Waafrika kokote biko bataelewa. Kwanza maibura tukwemo tu. Kuko banamuke wenye waisha kosa kazi. Anaikalia nazara tu watoto humu mudani marike. Ngo anategemea ngo bane pengi. Ngo bane pengi njo ataishi yeko. Kwa hiyo bane pengi. Anaingia mzungu. Tenisha nampa watoto. Sijui wawili watatu. Kisha nasema siyo hanilala hata mzuri. Anaanza kwenda kuitana. Nitengo mimi niko single. Ngo natafutisha mwanaume. Huko mwanamke. Wewe yule mwanaume mlishindana. Kaudapata mwanaume wa Kiafrika saa mzungu. Mwenye takuwa na kuuzia kila kitu. Wewe uko hapo tu, lakini haukutosheka. Uliendelea kuwaza bana pengi. Naona. Haukutosheka. Sasa unaweza ukapata ule bwana Mwafrika na yule atosheka. Habitawezekana. Hauwezi kutosheka. Kitu naongelea wanawake wa Afrika walifika Ulaya. Mulipoteza tradition. Mtoto unaishi na mtoto. Njoo mtoto njoo anaoblige. Mtoto anakuambia mimi napaswa kukula katofura na sauce basi. Na mkate. Mtoto nakula mkate asubuhi. Saa 6 ni mkate. Saa 10 ni mkate. Saa 12 ni mkate. Saa 2 ni mkate. We mwanaume na we mwanamke munalea ule mtoto. Muko na nia gani kwa ule mtoto? Muko na nia nzuri? Si mnamharibisha tu. Hiki kitu naongea ni kitu kinanisirikishaga sana. We mwanaume uliona huyu mwanamke hautamweza. Hauwezi kuishi naye. Mwanamke iko na tabia zake. Na sisi wa Afrika mimi na agree. Tulifika mwa Ulaya tukakuwa
na matarite yenye haeleweki. Na ndio maana sasa hizi matarite tuko nazo. Juu ya nini? We mwanaume unasema okay, mimi nilikuwa na bibi yangu Ulaya. Kufika tu Ulaya akageuka, akakuwa mtu mwingine. Sasa kama alikuwa mtu mwingine, wewe ulifanya nini ile fasi? Ulifanya nini? Hakufanya chochote. Kisha unasema inabidi nipe watoto yangu. Kisha yule mwanamke atakupa watoto. Sasa wale watoto alikupatia, unabalea aye. Unaishi nabo aye. Naona. Toto naishi kumukate saa simba. Toto naishi kumukate saa nyani. Naona. Mtoto anageuka kala. Naona hili kala watu wanatumia kupika chakula. Mtoto anageuka saa kala. Understand? Mtoto anageuka saa kala. Sasa ule mtoto anageuka saa kala na wewe uko baba yake na uko pale. Munafikiria nini kwa ule mtoto? Na ule mnyang'anya mama yake. Na unasema utamulea. Sasa ile yako kumlea ilitoka wapi? Ulimulea? Ulimulea? Haukumlea? Sasa mnatafuta nini? Toto hawezi kukula goti, hawezi kukula kao, hawezi kukula chochote. Sasa maisha kumukate saa nyoka. Ulaya ndio niliona. Guys, ngaibura tuko emo. Ndio niliona kila kitu cha mpoli kinaishi kumnyama. Kila kitu cha mpoli kinaishi ni mkate. Sijui ni nini, sijui ni sijui kupo ile kuko, sijui wanasema kupo inachanganya na nini na kuwa. Ndio vitu wanaishi eko na watu wakubwa na watoto. Ndio vitu wanaishi eko wanafanya. Sasa mweye kama hamupendi kufanya hicho kitu, juu ya nini munakandamiza? Juu ya nini? Nitawabomba na maziwa yangu. Nitawabomba. Mimi nitakia kuwabomba na maziwa yangu. Guys, mimi nitakia kuwabomba na maziwa yangu. You know guys, life is not easy. I'm hungry about this child. Yes, I'm sit down, I'm taking child leave. 1 month, 2 months. Child leave for bread. I will feel what? I will feel what? I will feel what? I will feel very what? I'm very what? Sometimes I'm thinking, why these people? They cannot organization as life. How they cannot change life? Everything be okay. Life is not the things we can do. Go buy supermarket. Think you child you live, you cannot eat chicken. You cannot eat cow. You live for bread in the morning, the night, in the morning, from in the morning back at night. 2 months, 3 months, 1 year, 2 years. Thank Sudo Motachi. That is 1 second. 1 second ago. No any answer, no any cost. 1 second, you going. So, man, you take it, you try it for your wife. Give it back. Oh man, you don't know how care you child. You sit pointer and to write, you sing, you need money, sex, you pussy. Give you child, the father can care them. Understand?
Life is not easy. Life is not a joke. Me, I'm getting a problem, guys. Me, with a woman, it is Satan. Woman, it is Satan. It's very Satan. But he pray for you, husband. This will pray for your husband. No anyone can take. They come use you, come leave you suffer. But you sleep yourself healthy. You get my husband for one time. But 1 week, 3 weeks a day for me. So what you? You side chick. So this is you cannot handle child good, cannot start food for them, cannot think about them tomorrow. Give you as father can care them. This you woman, you also you man, you cannot care your child, also you take it from your wife, give your wife back. But they have a woman who struggle about child. We have a woman who be born in many baby about the love we have for child. You know? So if I'm talking to that, think about you child eat bread every day. Your child cannot eat chicken. Your child cannot eat goat. Your child cannot eat cow. Your child cannot eat other fruit. Your child cannot eat anything, it's juice, bread, tea. Juice, bread, or tea. Anytime. Think you can live this life. Change. This hand you use, mind you use, right, you think you need a man, how you need a woman. Put this mind for your child. They can help you. Take care, guys. I love you. You can continue. Another one day. Bye-bye. Bye-bye.